الله تعالى: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فالتعريف: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 آتت في يرمولون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يدغم فيه بغنات بينمو لما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنات مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثانا كم جاد شخص قد سماد طيبا زد في توقا ضع ظالما. أحكام النون والميم المشددتين. وغنى ميما ثم نونا شديدا وسمي كلا حرف غنات بادا. أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تاجي قبل الهجاء لا آليف اللينات لذي الحجاء. أحكامها 3 لمن ضابط: إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وأسميه الشوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها آتى وأسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم لام ال ولام الفعل. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فاعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذاني عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. ولا مال سميها قمرية ولا مال أخرى سميها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا. متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقيقا. بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو
ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واو وهي في نوحها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو ساكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المد. للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم، فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمات وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمات وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بادلك آمنوا وإيمانا خذا، ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا. أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل، فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي واقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما، واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 80 انحصر، يجمعها حروف كم عسل ناقص وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا أولف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح ال14 صله سحيرا من قاطع كاد اشتهر، وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدا لذي النهى تاريخه بشرى لمن يتقنها، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحفة الأطفال، the gift for the children in Tajweed by Al-Imam Al-Allama Al-Sheikh سليمان. قال العلامة سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى: سليمان الجمزوري رحمة الله تبارك وتعالى.
يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. Says he who is always hoping for the mercy of the oft forgiving. He is Sulaiman al-Jamzuri. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. All praise is due to Allah, while sending salutation upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and companions, and those who follow him. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. As to what proceeds, this poem is for the one who seeks it, namely the students. Regarding the letter Nun, the nunation, Tanween, and the rules of elongation, or the rules of elongation, mudud. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. I have named it a gift, or the gift for the children, on the authority of our Sheikh Al-Mihi, the perfect one, i.e. mastery in the art of Tajweed. I hope with this poem that it benefits the students of knowledge, and I hope for reward, acceptance, and retribution from Allah subhanahu wa ta'ala. Retribution from Allah subhanahu wa ta'ala. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فالتعريف. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. Rules of Nun as-Sakina and Tanween. For the letter Nun, it is unvoweled. For a letter Nun in its unvoweled state, and the Tanween have 4 rules. So take my clarification. The first is Ilhar, before the letters of the throat, which are arranged, which are 6. Before the letters of the throat, which are 6, that are arranged in order. So be acquainted, familiar with them. والثاني إدغام ب6 آتت في يرم. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فالتعريف. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. For the letter Nun in its unvoweled state, and the Tanween have 4 rules. So take my clarification. The first is Ilhar, to let, to make it, to be apparent, or to make something be seen, be apparent.
The first is izhar, before the letters of the throat, which are 6 that are arranged in order. So be familiar with them. Hamza, Ha, Ain, Ha, Ghain, Kha. Hamza, Fa, then Ain, Ha, lacking the diacritical marks. No fatha, no kasra, or dhamma. And then the khay, the ghain and kha. والثاني إدغام بستات آتت في يرمولون عندهم قد ثابتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنات بينمو لما. And the second rule is idgham, by collection of 6 letters occurring in Yarmalun, which are well established. However, they are of 2 groups: a group in which the ghunna occurs and it's known by the letters yanmu, ya, nun, mim, waw. إلا إذا كان بكلمات فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تالا. Except when it occurs as a single word, like dunya, then sinwan preceding it. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كريرا. And the second group is idgham in the absence of ghunna, in the case of lam and ra, then observe takrir of the latter, meaning the ra. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنات مع الإخفاء. And the third rule is iqlab in the case of the letter ba, converting it to a meme with ghunna whilst applying ikhfa. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. And the fourth rule is ikhfa, with it being the remaining letters, which is obligatory on its distinguishment for those who have studied the science. في 5 من بعد 10 رمزها في كلمي هذا البيت قد ضمنتها. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في توقا ضع ضمي كلا حرفا غنات في كلمي هذا البيت قد ضمنتها. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في توقا ضع ظالما. In 5 after 10, 15 letters, in 15 letters, it's combination in the initial letters of the words of this line. I have gathered them: Sad, Dhal, Fa, Kaf, Jim, Shin, Qaf, Sin, Dal, Ta, Za, Fa, Ta, Wa, Bod, Wa. Describe, Sif, the possessor, the thana, the possessor of praise. How generous is a person whom has attained such status? Always be good, increase in piety, leave an oppressor. He just means here by the first letter of every single word here, as I just mentioned before the translation. أحكام النون والميم المشددتين
وغنى ميما ثم نونا شديدا وسمي كلا حرفا غنات بدا. The rules of noon and meme mushaddadatain that have shadda on them, and apply ghunna to the letter meme, then the noon wherever it has a shadda, and name each of them a letter of ghunna that has appeared. أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تاجي قبل الهجاء لا آليف لينات لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضابطه إخفاء إدغام وإظهار فاقط. The rules of meme as-sakina. And when the when the unvoweled meme sakina appears before the letters of the alphabet, with the exception to the soft alif for the possessor of intellect, its rules are three. For the one who strives for precision: 1 ikhfa, 2 idgham, and 3 ilhar only. فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها آتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. وثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. And the first rule of meme sakina is ikhfa in the case of ba, and name it this ikhfa labial shafawi, shafawi, in accordance to the qurra, the reciters. And the second rule is idgham with its equivalent, meaning another meme, and name it minor idgham. Oh, serious student. And the third rule is ilhar in the remaining letters, and name it shafawiya. And be careful of making ikhfa in the case of waw and fa, in particular due to its nearness and concordance. So know this. Take heed. Take heed. لام ال ولام الفعل. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل 4 مع 10 خذ علمه ميم ابغي حجاك وخف عقيمه. The rule of lam of al and the lam of the verb. The lam of al has two conditions when occurring before the letters of the alphabet. The first condition of which is ilhar. So know this. The first condition is
ilha. So know this. Or you can say situation to situation. Before 4 with 10, i.e. 14, take the knowledge from take the knowledge from ibri hajjaka wa khaf aqimahu, the letters of this sentence, which mean be desirous of your pilgrimage and fear that it becomes barren or barren. ثانيهما إدغامها في 4 وعشرات أيضا ورمزها فاعي طب ثم صل رحما تافز ضف ذاني عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. The second of the two conditions or situations is idgham in 4 and 10, i.e. 14 letters as well. So grasp and memorize its combination. Ta, Tha, Sad, Ra, Ta, Dad, Val, Noon, Dal, Sin, Dha, Za, Shin, Kaf. These letters, which are the beginning of each word in this line, which means be good, then join family ties, and you will be prosperous. Be hospitable to the one who possesses bounties. Shun evil thought and visit the distinguished for generosity. واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية. And the first lam, call it lunar al-qamariyah, and the last lam, call it solar al-shamsiyah. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عم وقلنا والتقى. Observe the clarity of the lam of the verb in general. For example, in the words قل نعم قل نعم وأنتم داخرون قلنا التقى. في المثلين وفي الصفات قبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصاغر سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. About مثلين, متقاربين, and متجانسين. مثلين is when the same letter comes after each other, and it's of 3 types. مثلين صغير minor,
This is when the first letter is sakin, has sukun, and the second letter is mutaharrik, has a vowel. Mithlain kabir, major. This is when when both letters are mutaharrik, have vowels. Mithlain mutlaq, absolute mithlain. This is when the first letter is mutaharrik and the second letter is sakin. Mutaqaribain and mutajanisain also divide into three types like mithlain. When the two letters agree in sifat, attributes, and makharij, places of articulation, then it is more befitting that they be called mithlain, equivalent. And if they, the two letters, are close in makhraj, place of articulation, and differ in sifat, attributes, then they are called mutaqaribain. Or agree in places of articulation but not in attribute, then they are confirmed as being called mutajanisain. Then if the first of each of the above mentioned groups is unvoweled, then call it minor idgham. Or the two letters are unvoweled in each of the three groups, then say all of them are major idgham. And understand it with examples. أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. Types of mud, elongation. And al-mad, either primary or secondary to it, and call the first al-mad is either primary or secondary to it, and call the first a natural mad, and it is that which does not depend on a cause, and without it the prolongation, these letters cannot be, without the mad, without the prolongation, these letters cannot be brought forth. And al-mad is either primary or secondary to it, and call the first natural, and it is that which does not depend on a cause, and without it these letters cannot be brought forth. In fact, whichever letter besides the hamza or the unvoweled letter appears after a mad, a letter of mad, then the natural mad resolves. And the other mad is secondary.
al-far'i, which is dependent upon a cause like hamza or sukun in general. Its letters are three, so grasp them from the word y, waw, alif, ya, and they are found in the example of nu, he, ha. Nu for waw, he for ya, ha for alif. And the kasra before the letter ya and before the waw, a dhamma, is requirement, and that a fatha occurs before an alif is necessary. And lean from them is the unvoweled ya, wow, when a fatha appears before each. Yes. And lean from them is the unvoweled ya, wow, when a fatha appears before each, i.e., when waw or ya has sukun and the letter before them has fatha, that waw and that ya are called harfulin. Harfulin. أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمات وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمات وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بادل كآمنوا وإيمانا خذا. ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا. أقسام The rules of mud. For the mud elongation, it always has three rules, and they are number one, compulsory, two, permissible, and three, necessary. Compulsory, permissible, and necessary. So it is compulsory when a hamza comes after a letter of mud in one word, and this mud is considered muttasil. The joined mud. And it is permissible to pull or shorten, to elongate or shorten when the hamza and mud are separate in a word. And this is mud al-munfasil. And it is permissible to pull, to elongate or shorten when the hamza and the mud are separate, each in a word. And this is munfasil, the separated mud. And like this, when the sukun is temporary due to a stop, like in the examples, تعلمون نستعين, or the hamza is before the letter of mud, and this mud is badal, substitute, like amanu, imanan. So take them as examples. And the mud will be lazim
if the sukun is permanent during waqf and wasl after the letters of mad, elongation is made in it. Lazim means necessary. المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي واقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا، والمد وسطه فحرفي بدا. كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما. واللازم الحرفي أول السور، وجوده وفي 80 انحصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص. أقسام المد اللازم, types of mad lazim. Types of lazim according to them, the Qurra, the scholars of recitation, are four, and it is kilmi and harfi. Accompanying it, both of them, kilmi and harfi, are mukhaffaf and muthaqqal. So these four will be explained in some detail. So when in a single word a sukun meets with a letter of mad, then it is kilmi that has occurred, or it is found in three literal letters while the letter of mad is in its center, then harfi has appeared. Both of them, kilmi and harfi, are muthaqqal, and idgham takes place. Is muthaqqal when idgham takes place, and mukhaffaf if no idgham occurs. Muthaqqal has to do with heaviness, and mukhaffaf has to do with lightness. Yes, and lazim harfi is found at the beginning of Quranic chapters and is confined to 8 letters. Gather them, 8 letters, in كم عسل نقص. How much honey has diminished. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, sad. Kaf in kaf hai ain sad. Mim alif lam mim asal. Ain sin qaf in Surah Shura. Lam and alif lam mim. نقص نون والقلم وما يسطرون. قاف قاف والقرآن. صاد صاد والقرآن. And the ain has 2 options, whilst طول, maximal prolongation, is preferred. Meaning ain, you can make it long or you can choose to shorten it. Ain in ain sin qaf. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا أولف،
وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قاطع كاد اشتهر. And all besides the two literal letters, not the alif, then its mud is known as the natural mud. And those letters are also at the beginning of Quranic chapters in the expression love, in the expression Hayyun Tahir, pure, uh, a pure and clean life, or a pure and clean living. I think that's the right. They are confined, like ha in Hamim, ha in like ya in Yasin, ta in ta sin. And he say except the alif. Alif in alif lam mim. Ha in kaf ha ya in sad. Kaf ha ya. Ra in alif lam ra. ويجمع الفواتح 14 صله صحيرا من قطعك ذا الشاء, encompassing the 14 initial letters in the expression صله صحيرا من قطعك. Lashtahar, in the morning with him who cuts ties with you is as it is well known. No, shouldn't be. It should be like how do you call it? Allahumma salli ala sayyidina wa sallam. Sil man qata'ak, meaning join the ties of the one who cuts them in the morning. Suhayran, in dawn. So the meaning here is not very necessary. All that is necessary here is the wordings here, the initials in these wordings, in these words. ويجمع الفواتح 14 سين صاد وقرآن ذكر لام ألف لام ها إن كاف ها إن صاد سين إن ياسين حا إن حاميم يا إن ياسين را إن ألف لام را ألف إن ألف لام ميم 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 إن ألف لام ميم نون إن نون والقلم وما يسرون قاف يعني إن قاف والقرآن ذكر طاء إن طاء سين عين إن عين سين قاف كاف كاف ها يعني صاد. Thus اشتهر, meaning this is well known, as it is well known by the Qur'an. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لي ذي النهى تاريخه بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعين وكل قارئ وكل سامعين. Conclusion. And this text was completed with the continuous praising of Allah for its completion, and in its verses are Naddun Bada Lidhinnuha
which means its verses are, which means a clear increase for him who has intellect. But he means by this, you have to just count the equivalent, the numerical value of these letters, because in Arabic alphabet every letter has a numerical value. So he used them to show us how many lines are in the book and when this book was written. That's why I say tarikhwa. It's the date of completion is Bushra Liman Yutqinuha, glad tiding for him who has perfected it. If you make added of Bushra Liman Yutqinuha, that's gonna be the very date. Inshallah, we will come back to that. Then as-salatu was-salam is upon may the salat and salam be always be always upon the seal of the prophets, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whose name is Ahmed, as well as the household of Sayyidina Rasulullah, the companions of Sayyidina Rasulullah, and every follower of Sayyidina Rasulullah, every reader and every listener of the Quran, and every reader and listener of this blessed book, because it has to do with the Quran, which is the essence of blessing.